So, it's the anniversary, I think. It's some event of the definitive edition of Age of Empires. And so I just bought Age of Empires 2 Definitive Edition. I was playing the retired one, the HD edition. And this thing has stopped on Windows 7 for almost 2 months now. And I do not even know if this game works on Windows 7 or if it is only for Windows 10. I mean, the definitive edition of Age 1, which came years before, was only for Windows 10. So it's installing. No, it already has the head distribute. It's starting, it's opening. And it crashed. It opened and crashed. It cannot run. But it's not giving me a message like it cannot run. It's just closing by itself. Is that something from the DirectX 12? Yeah. Interesting. There are some system updates that might fix this. Let's see. Nothing happens. But if I try to open directly, I get this auto error. So which one? Embedded standards. What is the fucking download catalog? Okay. Now download this one also just for good measure. Okay.
Okay. I have 3 downloads. I'm going to save them. Win7 updates. Deploy page. And this will not work because, you know, I need to restart my system after I do these updates. Instrutor no Kaishi 2. I think this looks better with this side pass. Tá melhor no seu cu. Then if I stretch it out. Oh, this one just installed by itself without resetting. What happened here exactly? このコンピューターは Windows 使用プログラムがすでにインストールされています。I already have this one. Okay, it did not need the thing, the restart for some reason. That's very weak. Now it's loading some shit that is not what happened before. It lasted longer before crashing down. Well, it's open. It opened the freaking thing. It's heavy as shit. I think I better close all these windows because Edge is heavy as hell. Oh shit! This is beautiful though. The quality is just exuberant. Murio. Murio this year. The fuck? I had some noise. Instrutor sareteimasen. I know the graph. Age of Empires II Definitive Edition VLV. There's some AI reading some shit or what? Can you see the game? Let me put this thing, it's lighter.
And it's off the screen. Here, proportion. Okay. Option. Nihongo, Gengo. Let's change it so you can read. S strong 8 over 6 over 17 strong say 5 S bot English 3 over 17 English 3 over 17. smooth serif more items 11 of 19 11 of 19. What the fuck is happening? games As my mouse goes over shit, it's stick saying button shit. cancel set gather point 15 19 2 button mouse checkbox checked scroll command 5 of 20 button set to defaults button It's some shitty done. I don't like some help. It's reading the buttons for me. Manguda madness button Finger that madness button. Challenge scenario. What the actual fuck, man? learn to play button Learn to play button. It's reading every button. single player go over campaigns Here. Making shit, he keeps reading aloud. multiplayer button Meu Deus. learn multiplayer button Options, settings, accessibility. Tomar no cu. Options. button to cinematic text save in all check options interface on hot There's no settings. options game interface I put this on mute because I cannot render this anymore. drop down collapse selected value normal Did you read it? Main menu, options, and then settings. interface options in small cursor confirm grid confirm learn to play That does not exist, man. That does not exist. options button Menu. This is the main menu. There is no option in main menu. button Perfect. Settings only. Straight. mop to credit mop up mop up Options. send game Sans serif, smooth serif, crank, mouse, checkbox window, to cinematic, Fading all. this fading Checkbox. all, unique Player color, help grid, Play. replacement, paper, color, extended unity stats, unchecked text text tree preview, small cursor, start, readable. panels checkbox checked toggle extended tooltip in-game notification in global queue item display future item zoom to cursor save delete checkbox checked save delete checkbox control group icons tooltip save tooltip in-game no game graphics button graphic audio show advanced options checkbox checked show audio button menu narration chat menu narration checkbox checked menu narration check Just not this one. narration checkbox unchecked Mal no meio do cu. game button I want to quit this game so bad. This is so annoying. It's driving me mad. And the fucking site, man, it cannot tell me what to do. My
fucking god. No, it was not. Everyone is trying to turn this shit off. There is no fucking option. Audio button menu narration checkbox checked. Select to make the game read information display in tooltips regarding menu items. The tooltip information will be spoken after whatever text is read out if menu narration is turned. Although I have 92%. I'm going to quit. I cannot handle this anymore. Stop it. My fucking god, it was not marked at all, and it was on. This is a retract of Windows 10. Shit that you do not want, and that you simply have no idea why it is there, and that you cannot even figure out how to turn it off to get rid of it. That's Windows 10 in a nutshell. My god, even my how's it called again? My drowsiness went away. We are without a leader. The dead King of Scotland has no heir. War creeps in from the south. What Edward Longshanks, the avaricious King of England, has returned from successful campaigns in Wales and France. And I passed it. That was not my intention. Things that I don't want to do, then I do, without my intention. There's not a specific button, there's not a fucking skip button like a normal game. If you move at all, the story's done. Follow the strong to reach the Scottish village. The English are terrorising all of Scotland, and it's time for us to fight back. But if we are to defeat them, every one of us will need to learn how to march and fight. Follow the path to the blue flag. First, click the soldier. Good. Now right-click near the blue flag. I think this is different from the other stage. Good. Now move to the next flag. Click the soldier, then right-click near the flag. Excellent. Now to move to the next flag, you must walk through the black area. Bit here. Where you will meet some allied soldiers. Oh. Target. +4, I'm OP. To move all your soldiers at once, click near the units and drag around them. Then right-click to move them. Try moving your soldiers to the next flag. Get to the flag. The road ahead is guarded by an English outpost. Scroll up to the outpost building by moving the mouse to the very top of the screen. Then click the red outpost. Kogo! Kogo!
English raids. Margaret. Bid fear. Keep following the path to the village. Bid fear. Tall. Tall. Bid fear. Tall. Home sweet home. But wait. The English are angry that you destroyed their outpost. They're coming to attack your village. Tall bed. Tall. Bid fear. Tall. Tall. Scotland has soldiers now, if only a few. But if we're to turn back the greed of Edward Longshanks, we'll need many more recruits and much more gold in our coffers. These ancient stones and oaks around us will soon be drenched with the blood of clansmen. Let me open the string for my friend. Okay, I'm streaming this now. Hello there, people. Only on YouTube though. Put what? Return to map? It shows me the map. I don't remember exploring the map on the other one. There's some fish. Some fishes. There are different kinds of fish. Of fishes. What the fuck? I got a preview if I just put it here. Cool. How do I finish this shit? Confusion of objectives. Okay. The chat. Diplomacy. Options. Next level. An army marches on its stomach, or so the old saying goes. My clansmen have been farming and tending sheep for hundreds of years, but gathering enough food to feed an army is a different matter entirely. Without a strong economy,
the meager forces that we have cobbled together will collapse again. To support the Scottish Army, you will need to build up your stockpile of resources. To win, gather 50 food, 50 wood and 50 gold. The villager will continue working for you, carrying the food to the town centre. Options. That option that would just appear here on the stage is so good, man. Like, I could control the game speed and instantly see how it affected the game and change back. Now I'm so fucking lost. Game speed casual and I cannot fucking change it? What? I cannot change it during the game? Small trees. They put it as the default, man. That was a mod. 3 inside. Well, let's just chill and play on casual speed then. The amount of food you have is shown in the upper left corner of the screen. In addition to your food stockpile, you can see your current wood, gold and stone stockpiles. Damn, this is real smooth. Villagers you have, Like, you can gather resources. Assign your new villagers to gather food. like it's really smooth. It's running perfectly. They reduced the quality to medium, but still it's pretty impressive. I thought it was going to be laggy as fuck. My Age 1 Definitive Edition was like pure lag, I think. I'm not sure actually, but I remember having some trouble with it. And this one is so smooth. It's like I'm playing DA again, the HD version again. Good job. You now have enough wood. Good. You found some gold. Great. You now have 50 food. To win, also gather 50 wood and 50 gold. To gather wood, click a villager, then right-click a tree. If you haven't found any gold yet, search in the unexplored territory. The music is a remix of the original music. Ah man, I need more cappuccino for this. Excellent. You now have enough gold. You're well on your way to making a city. I am victorious. Let me see if I have this code installed here. Apparently not.
Edward Longshanks, for all his disrepute, has shown his military tactics in Wales, England and France to be very effective, if not cruel and ruthless. He is indeed an enemy to be feared. The English sacked the town of Berwick-upon-Tweed. With that I could call it a battle, but it was truly more of a massacre. Unless we organize our army, there will be more massacres to follow. I pray that we can be ready when Longshanks comes. Spectate with K. Well, I'm starting this squad while playing this game and recording it. How is this not lagging? Okay, discard the works now. She did not add me. And then I have to end this stream if she appears there, because then I will make a private stream for her so she can watch me talking in Portuguese. She's saying, are you just going to talk in another language? I'm not going to understand it. Any fucking... No, if she says something, I check it out. Tá assistindo, fia? Me add no Discord lá. In villages throughout the Highlands, there is grim talk of skirmishes between Scotland and England. We lost the town of Dunbar this week. Scottish defenders broke ranks and fled. The English have an army that is larger and better trained. To compete with them, we are going to need new recruits to pick up spear, sword and bow. We must transform these shepherds into soldiers. Some age low would just appear on my face for some reason. We will need many soldiers to defend our homeland. To win, you will need to create 4 militia. We'll start by creating villagers. Click your town centre. Then click the Create Villager button in the lower left corner of the screen. It takes baby boomer, do you see that? If your town centre is Q selected, 5000. you can see the progress Q in the status 5. area at the bottom of your screen. 5 units. Oh man, I like it thing. The villager has appeared next to your town centre. Now, create another villager. You need additional housing to support your population. To build a house, click a villager. Click the Buildings button. Click the Build House button. Then click where you want to build the house.
Toe. Toe. Kia, toe. If more than one villager builds a building, it will go up faster. Toe. Toe. Kid, toe. Boonage, Burgera. toe. Cart, toe. Erleb. Rabwigga. 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 Erlov, cart, toe. Cart, This was useless. I thought this was a passage and I was going to build a wall of houses. toe. Cart. Forgere, Good job. toe. Try building another house. Kia, toe. Each house supports 5 units. Kid, The population indicator at the top of the screen shows your current and supportable population. Kia, forgere, toe. Other buildings are made just like houses. Try building a barracks. The barracks is a military building. Barracks complete. Now you can create soldiers. Click the barracks, then click the create militia button. Selecting different buildings or units gives you different options in the lower left corner of the screen. Toe. That's one militia unit. Forgere, Create 3 more and you will have enough soldiers to protect this. 60. Click the barracks and quickly click the create militia button 3 more times to make 3 soldiers in a row. There is no passage until I create the militia, and there is only wood. I'm limited by my food amount. This villager is messing me up. Kia, I cannot even make a farm. Or can I? To find out. Rabwigge. Cart. Boonage, Erlov, toe. Rabwigge. Now that you have a few soldiers, you'll be able to defend this area against English attacks. Burgere. I'm victorious. Isso aqui. Quatro, quatro. That's a point. She's saying it's noise over there, so it is come out of my church. I have 3 audio sources. I can reroute the game and change her voice.
Okay, almost there. If you want to see what I'm doing, I can show you. I'm on the squad, trying to get here. Oh, pensei num vídeo assim para testar. E o Copen funcionou. Funciona. Ok, aí. Pronto. Tá vendo aí o bagulho? Tô vendo. Tá no meu aí? Now that we have militias stationed across the border, the English have slowed their raids. But facing Longshank's army will be another matter. The wicked English king is yet to bring his famous longbows to bear. Our militias can only get us so far. Discord tá crashando meu bagulho. Advanced weapons. O que é esse nome na tela aí? Qual nome? Olha esse nome aí, no meio da tela. Que nome? Ai, foi embora, sumiu. Ué. Esse FPS tá zoando meu bagulho. Return to map, return to campaign. Deixa eu ver. Tá piscando a tela aí? Não. Ué, aqui tá piscando que só desgraça.
Tá vendo as campanhas aqui? Eu tô vendo o quê? As campanhas. Aí é a campanha. Aqui, ó. Joana Dark, Barbarossa. É o Cid. Atri. Tá piscando do mesmo jeito. Tchururururu. O quê? Deixa eu cheirar o bagulho aqui. Screen. Tá vendo aí? O microfone tá muito baixo. Tá todo alto. Pera aí. Pronto. Aumentei aqui. Tá vendo? O jogo tá normal? Já ganhou. Nem comecei a tela, velho. Tá vendo não? Aqui, ó. Campanhas, tá vendo? Não, não tô vendo nada, só tô vendo o nome aí. Você é o vencedor. Você é o vencedor? É. Ué. Deixa eu mudar aqui o bagulho do full screen então. E agora? Continua na tela aqui pra mim. Fechou a stream agora, não foi? O quê? Tu tá vendo essa stream por aonde? Pelo YouTube. Não, cara, o YouTube eu já desliguei tem tempo. É pelo Discord. É por isso, porra. Eu vou ter a câmera pra assistir, pô. Aí, olha pelo Discord. Tá. Tá vendo? Já apareceu uma stream aí agora? Pera ainda. Tá carregando, calma. Não tá carregando. Deixa eu ver se vai. Tem uma stream aí não? No Discord? Tô tentando. Só roda pra essa. Tururu. Deixa eu ver essa configuração da stream. Capture da screen. Screen 1. Tá lowzão. Pronto. Espera na tela. Vai tomar banho só. Vai, Ué. papel.
Para de rodar, mas não apareceu nada, tá andando toda vez. Agora apareceu. Apareceu na tela aí? Apareceu. Tá em baixa qualidade. Apareceu o jogo aí? Apareceu. Pronto, aqui ó. Single player, tá vendo? Tô. Aí aqui tem as campanhas. Tá vendo? Tô. Aí a Joana Dark aqui. Que cara que tu jogou? Barbarossa. Aí aqui tem vários lugares pra escolher do mundo, tá vendo? Aqui é a África. Tô. Saladinha na África. Aqui na Ásia. Genghis Khan na Ásia. Acabou. Foi. Ah, esses aí tá tudo fechado. Tem que ir passando as outras pra poder ir desbloqueando naquela. Rapaz, acho que não. Acho que eu tenho que comprar DLC isso aqui. Ah, tá, entendi. Esse daqui é da Europa, da original. Tem um bocadão. Ah, eu tô fazendo aquela de William Wallace, tá ligado? Aquela de aprendizado. Eu. Como é? Aquela de aprendizado, lembra? Tu falou? Sim. Tem as espadinhas assim. Então eu fiz 3 telas, vou pra quarta agora. Que é o tutorial, só ensinando a jogar. Só pra testar o jogo. Tá. Vai tomar banho. Rumours creep in Vai from the tomar south banho. who leads the forces of Scotland. His great sword Pensou no jogo aí? man and Eu vou horse. gritar de banho e aí já volto. If this Sim. mythical knight can stall the English advance, Ah, pensei que você ia esperar eu tomar banho. Pra quê? Não, even Clara. now our smiths are forging Chururu. fletchers and crafting arrows Vou and tomar banho. Pega a toalha, vou levar, viu? Se não tiver aí, tá balançando. the English use very advanced weapons and Vai, começou a jogar por trás dos estrangeiros. Mas campanha não tem. Festa, fecha próxima. you're going to need to research some technologies of your own to increase the strength of your civilization. For example, researching loom makes your villagers harder to kill. To Mudaram essa tela, não era assim não. the town centre, then click the Qual research. é essa? A quarta tela. Eu acho que tem que fazer uns soldadinhos e atacar uns inimigos, umas paliçadas do inimigo. Ah, Tá completamente diferente aqui. Kid. Fídiga. que ela tava grande jogando e eu que ela participa pelo YouTube. Agora ela não consegue mais assistir. Quem? Minha menina. Ué. Se ela entrar no Discord, ela assiste aí. Tu tem Discord no celular, mamãe? É. Ela não tem. Tem que instalar, né? É. Porque no YouTube não é em tempo real não, tá ligado? Fica um lag. Não dá pra conversar assim também não. Ah, entendi. Aí aqui a stream é privada. Ah, entendi. Quantas pessoas estão assistindo? Quê? Quantas pessoas estão assistindo? Só assiste quem tá aqui no chat diretamente conversando. Ah, entendi. É uma ligação, só que em vez de passar minha câmera, eu tô passando minha tela, tá ligado? Tô. Eu ia fazendo aquela hora lá pra consertar o bot no teu bagulho. Você o quê? O bot lá que tu não tava sabendo botar. Lembra? Não. Um bot lá, caralho. Como não? Ah, de novo que tu falou de tentar. Pra minha mente tentar lembrar. Se tu foi to gathering food at forage bushes. Villagers can herd usar a inteligência artificial, não tava indo o site, fazer a conta lá no seu. Aí tu baixou o Discord pra isso. O lobisomem lá, caralho. Do bot. Foi mesmo, verdade, lembrei. Events to the Feudal Age. Tenho que até ler depois da segunda parte. Airlove.
meus atalhos, eu sei, onde eles são. Aqui vai pra mim, vai. Margaret. Quero saber. O quê? O objetivo dessa tela. Aqui, ó. Evolua pra idade feudal, por enquanto. E repila os ataques dos ingleses. Bit fear. Tem que evoluir esse cara uma vez e ataca os inimigos, eu lembro, mas assim, vai vir os cavaleiros aqui, né? Aham. Só que a terra tá diferente, não tinha tanto trabalhador, tanta coisa não. É. Deve ter acrescentar. Pai terminou uma partida de interessante. Ele começou naquela hora que a gente tava falando da luta, perguntou se aqui em cima da cabeça. Relaxa, eu tava no foco. Trata ela não. Kid. Tall. Como é bonitinho. Não vai bater não. Ovelha morrendo, foi engraçadinha. Olha o sangue descendo. Ovelha morrendo. Tô vendo. Arla. Homem precisa aproximar. Congratulations. Advancing to the next Sabia, stage. não? Best way to improve Family feudal, ganhou achievement. villager button. Eu tô bem pertinho da casa dessa casa, né? Bem de perto. Deixa eu matando. Ó, vai matar, ó. Matou. Olha o sangue descendo. Then click upgrade. Nossa! Margaret. Tall. Quer jogar depois aí contra mim? Online só presta conta. Upgrading to A máquina é muito, all your a militia máquina é muito burra. powerful men at arms. Vem lá na coisa da estrada. É pra apanhar muito atual, você tomei banho, não sei. Arla. Selgara. Pega na mochila da toalha preta. The English are attacking again. Teach them a lesson. mas between o men at outro- arms. Aí, ó, tô sendo atacado. É o quê? Tô sendo atacado. Mesmo lá, bem pertinho. The English are no match for your warriors. Tall. Mas quando a gente for jogar isso, não vai dar teu melhor, não. Chururu. Ganhei. Nossa, já foi rápido. Porque é o tutorial. Só ensinou como evolui para a segunda idade. Worse, he has captured the fabled Stone of Scotland and declared himself King of Scotland. If we cannot bring about a victory in battle soon, the Scottish armies will be too demoralised to put up any fight at all. If this mythical Scottish giant does exist, I wish that he would bring his forces up to Stirling, where we shall next do battle. The time for minor we now prepare for war. Não tem nossa, não. Deixa the River Forth and threaten the town of Stirling with a force of men-at-arms, heavy cavalry, and a multitude of archers. Lógico, tava toda suada pra ser inimigo lá do jeito que ia. Marches southward to establish our own base and attack the English before they can ready their troops. Nossa, tudo você tá pegando e eu tá passando mal nisso. Agora é a próxima tela. The time has come to take the offensive. E essa é pra fazer o Picking up a fort near the town of Stirling. If we can defeat the English, Derrote os ingleses e destrua a torre deles. destroy the English tower to the west before we attack the English. Esse aqui eu acho que é aquele que a gente invade o inimigo. Tem uma cerquinha de madeira lá, né? Wood. Tu só sabe desbravar a terra assim, Until you Quê? the Tu more só sabe desbravar a terra assim? resources will come in. Você quer que eu clique que nem um doente assim em um canto? É? Scout cavalry are poor fighters. Não é assim. Tem um jeito que você bota ele pra andar vários lugares ao mesmo tempo. Só que depois bota um tempo que pare.
Sheep are a good source of food, so send them back to Tu your não farm sabia and disso. assign a villager to gather food from them. You can specify Nos comando aqui? units to gather by setting a gather. Essa aqui não é aí, é o teclado. Click the town center and click the set gather point button. Porra de comando. Aí tu vai ficar andando assim. Eu tô explorando, tenho que ver por onde é que ele passa, velho. O que é que tem? Já tá vacilando. Tem que aprender a vestir um pouco pra minha filha. Primeiro desse tipo aí que vai vestir, não. Use your villagers to build a mill near your forage bushes. Kid. Arlen. Rabuga. Cadê o teu? Tá passando, tá. Kia. Olha, enquanto tu tava cuidando aí, eu tava acabando pra sair sozinho, não quero. Kid. Saudades mais ovelha. Como é? Saudades mais ovelha. Kia. Theotica. É, a tela tem pouco, daí não tem como muito longe, daí vai levar pra o centro da cidade, o inimigo vai acabar passando. Já. Tem um pouquinho de peixe, mas é muito longe. Forgere. Ah, tem as frutinhas silvestres. Fruta é mais lento que ovelha. Qual? Fruta é mais lento que ovelha. Tem uns animal ali. Posso ir pra cima e caçar essa porra. É. 150 cada um. 150 vezes 5. Será que vale a pena? 750 de comida. Isso que vale. You Esse gain 100. more food by building fishing ships. To create fishing ships, have your villagers build a dock in the water to the south. The hill with the dead tree protects the only access to your town. It would be a good idea to build a watchtower on this hill once you advance to the feudal age. Rabuga. Kid. Fjede. Gravando? Forgere. Kjart. Rabuga. Kia. Fjedega. Vai dar pra esse agora. Now click the dock and build a fishing ship. Forgere. Kjart. Fjedega. Bargaro. Rabuga. 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 To fish, click a fishing ship and right-click on a leaping fish. The fishing ship will collect fish and automatically return them to the dock. Fishing ships are also useful for exploring. Mini Explorer. Esse cara tá se bugando aqui, velho. Tá Build foda esse aí. a militia to defend your villagers and explore the map. Militia. Só pra evoluir, né? Eu esqueci desse detalhe. É. Bargaro. Não sei jogar essa porra mais não. Villagers can also build farms. Ok? Build 4 farms near Por you quê? where your forage bushes are depleted. Tudo bagunçado, fora de ordem. One villager working on it. Uhum.
Carinha, tira foto do seu direto no meu pastel. O quê? Tô. É o que eu? Tira foto dela. Sabe quem é? É um galinho bem bonito que ela já. Hã? Ela te ama, então sabe que é tua. Pelas informações. Oh, estou pô, fiz muito cara. Japonês também. Para de xingar isso não. Eu tô com pais dessa fome, sabe? Porque eu não tô dormindo no chão. Cheguei em terra, vocês têm a responsabilidade, meu Deus do céu. Coming to attack. Tá, porra! Protect your villagers. Sendo atacado. Use the town bell to Esse gather. cara não atacava antigamente, não. Click your town center. Vamos atacar o quê? Bell. Esses caras atacavam? Nessa tela? Acho que você tem que você matar. Nessa tela eles esperavam até o final. Caralho, que tal o Center Force da desgraça? Pega essas coisas, por favor. Good. OP. Defeated the English assault. Ô menina, pelo amor de Deus. Villagers in the town center. Ring your town bell again to send them back to work. Erlam. Oh, Erlam. Saudades de comida. Kia. Raboja. Now that you have reached the feudal age, concentrate on making some soldiers to fight Esse é against o programa forte. as well. Remember, you can upgrade your militia to men-at-arms at the barracks. Deixa eu fazer Upgrade soldiers when you can afford it. já tô aqui pra conseguir. O incêndio é muito forte, foi instantâneo. Rob Wigger. kid. Kid here. Nossa, eu tô frio. Minha produção tá lenta. Hã? É o quê? Minha produção tá lenta. Faltando recurso. Kid. Kjart. Rob Wigger. Rob Wigger. Burger. Nienige. Rob Wigger. Saudades que eu fiquei com short preto. Não acho, velho. Nossa. Each line cost less. Um tanto de gente que tem cada coisa, tá percebendo? Tô. Aqui na madeira tem 7, ó. Na comida tem 11. Nossa. É, tá vendo aqui? Tô. E aqui só tem 4. Na pedra só tem 3. Ou não, Tem 4. Ah, tá vendo. Kid. Nienige. 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 Kia. Nienige. Nienige. Oh. Nienige. Burger. Nienige. Don't forget, Placement foi muito fodido. Keep exploring the map, tinha esquecido. O quê? O jogo me falou pra continuar explorando o mapa sempre. Eu tinha esquecido. Explorar. Vem, Dan. Dan, vem. Vem, Dan.
Passa disso. Vem. Aqui, right? É essa tela mesmo. You're close to the English base. Better not knock down this wall until you have an army of about 12. Vai dormir, vá. Ontem eu consegui botar meu lugar pra dentro. Naquela hora que foi embora, eu entrei, depois saí lá e abri um pouco de chaveira da tudo. O cara não é doente, o cara vai voltar pra casa, né? Não ia nada, ele ia na rua. Ele saiu pra abrir o portão. Mas tudo bem. Ok. É que vocês querem? Não tem não. Só tem essa mesmo. Aqui os bonecos, tá vendo? Qual boneco de ouro? Tem o custa ouro e o que não custa ouro, a Trash Unit. Tem a mesma vida os dois, ó, 45, tá vendo? Tô. Que o outro bate 6, esse aqui. E esse bate 3. E esse aqui tem 0 em toda a armadura, esse aqui tem 1. Tô vendo. Mas nem se compara contra a gente normal. Só que esse aqui serve pra tudo. E esse aqui é forte contra unidade montada. Eu vou jogar contra você. Prometer que vai jogar certo. Já primeiro de boa. Depois vai jogar. É, tu tava falando aí, altas humilhação, que sabe explorar direito, não sei o que. Mas sei, porque eu já queria explorar esse mapa inteiro aí. Do jeito que eu faço. Né? Margaret. Now you have a large enough force to attack Rapaz, eu juro que você tem mais de um, né? just in case you suffer casualties and need to make more troops. Jogo é ousado, ó. Bota só de umas fazendas. Here. Tem uns botões diferentes aqui. Tá vendo isso aqui? O quê? Esse botão aqui. Tô vendo. Tô. Tá ligado, ele vem ligado. Ele é o botão de automaticamente refazer as fazendas. Os peixes também tem, ó. Nesse de 2022 tem umas coisas diferentes assim. Tem uma opção aqui que eu fiquei curioso de ver. Esse é o normal? Eu não entendi. O quê? Esse aí. É o Age 2, só que é de 2022. Ah, entendi. Não mudaram só o gráfico não, tá ligado? Mudaram um pouco o jogo também. Ah, entendi. Que botaram outras civilizações pra balancear as coisas. Agora, cadê o bagulho que eu tinha visto aqui? É na unidade. Aqui, ó. Tem um chapéu. Não, minha filha, deixa a chave dormir. Margaret. O dos caras tá apagado. Quero dar uma... Tá aqui reload movement speed. Ficou. Essa mochila não é da aqui não. Só tem aqui agora. Tenho riqueza infinita. Bit here. Como é? Tenho riqueza infinita. Deixa eu ganhar a tela agora. Demorei demais até. Só tem luta mesmo naquela tela do castelo. Sabe qual é?
Não, qual? A última que atravessa a ponte e destrói um castelo. Erlaf. Tô lembrando não, só consigo lembrar se eu ver. Chegam uns barcos com soldados extra. Não tô lembrando. E qual é o inimigo? Todo inimigo é vermelho, velho. Só tem um inimigo Nada vermelho. disso. Nada disso, se eu joguei uma campanha que o inimigo você tinha que matar era roxo. Todo inimigo nessa campanha desse cara. Você a bota clara. Ó a torre caindo. Ó, nossa, sai poeira. Não tá carregando, nossa? Quanto que entrar na coisa dela? Eu vou deitar no lugar. O cara tá se matando, ó. Olha, toque no fogo. Ó, Dunkart. o mundo. To. Bid 4. To. To. Ah, porra. Olha de cara. Dunkart. Good job. You have eliminated the English soldiers. Now, destroy that tower and our victory will be complete. Se eu destruir a torre, eu ganho. Olha as casas caindo, como é engraçado. Deixa eu ver. Pega um fogo. Nossa. Sai até poeira. Vai. Erlaf. To. To. Bid. Bid. Não solta. Erlaf. O sol não vai entrar. É aqueles quartos não também. Com a minha não quero sol. Kid. Dormir. Bid 4. To. Assim. Margaret. Bid 4. Só To. quando eu estou. Nossa, vai destruir tudo. Acabou. Ganhou. Gangue. Great job. You have destroyed the English camp. The Battle of Stirling is sure to end in victory for the Scots. Você é o feito de brincadeira. Ainda vai ficar em choquinha para depois. Now that you know how to build up, advance through the ages, and find and fight your enemies, you have all the basic skills you need to play a random map game, the most common type of game in Age of Empires 2. Tô jogando. Não entendi nada. O telefone tá cortando as voz tudo. Eu botei o dedo, eu acho. Tu tá jogando em qual computador? Tô jogando no meu. Stirling was our first Stirling victory. Even as we held the coast, No teu acho que não roda não. held by a force of Scots led by the mythical knight of whom so many have spoken. Now we know his name. Sir William Wallace, the bane of the English. Edward Longshanks names Wallace a traitor and a criminal. Sir William replies he cannot be a traitor, for he never swore fealty to an English king. With Wallace leading our armies, the men fight with renewed vigour. Perhaps the tide of our misfortunes is about to turn. Our coffers were depleted at the Battle of Stirling. So we need to strengthen our economy once again before pushing south into lands held by the English. We need to construct a market and establish trade routes to the villages of friendly clans. Local legends speak of 3 sacred relics hidden south of Stirling. Acquiring these artifacts for Wallace's army will be a great boost to Scottish morale.
Eu não sabia o que tem que fazer nessa tela. Ficava em confusão. É, isso aqui. Lembra? E o que que fala, gente, aqui? Não vi esse objetivo antigamente, não. It will help Tem them que pegar as 3 relíquias. collect holy relics and place them in our monastery. One of the relics is close to your town. Oxe. An ally. Ah, deixa eu mudar essa opção aqui, que essa opção tá me matando. Eu preciso achar a unidade que tá parada. Não tem essa bosta aqui. Another relic. And the English have captured Não. another. Tá mesmo. Tem que achar. Village Build. Circle Commands, Group Commands, Unit Commands, Game Commands. Select all archery ranges. Isso aqui é boa. E o que que tá procurando? Tô procurando o botão que acha a porcaria dos trabalhadores que não tá trabalhando. Ah, Tu lembra qual era? Aqui, achei. Não, nesse aqui não. Pô. Esse aqui. Select Idle Pointers. Pô, de Idle Pointers, velho. Quero achar o cara que não tá trabalhando. Ué, joguei doente, é? Não tem essa opção aqui não. Tá aqui. Selecione todos que não estão trabalhando. Parece que seleciona todos de vez. Foda-se. Game. Não dá nem pra pesquisar, meu Deus. Aqui, encontre um. Próximo que não tá trabalhando esse aqui. Ai, caralho. Eu uso no 0. Pronto. Só com isso aqui eu já tô de boa já. Mas talvez vai ser bom ter outras coisas, né? Mas bora. Perfect. You now have Funciona não. garrison. Relics garrisoned in your monastery Tonks. only add gold to your stockpile. You can retrieve the relic and right-clicking the relic. Monks have other abilities as well. They can heal your injured soldiers or those of your allies. They can also attempt to convert enemy soldiers to join. aí tu vai assistir um menino que não sabe jogar. Save. Cadê o nome de save? Não salva não. Certo, isso aí tá certo. Confirma. Your army. Não funciona. Ixi. Não tem ninguém parado agora. Não dá pra saber se tá funcionando ou não. Erlab. Oh. Tu usa grupo? Como assim? Margaret. Tá vendo que tem um número embaixo dos arqueiros? Erlab. E um número abaixo desse cara? Tem um númerozinho aqui, ó. No pé do cavalo, tá vendo? Número 1. Tô. Nos arqueiros número 2. Nesse aqui número 2, no arqueiro número 3. Tô vendo. Tá vendo que eu tô teleportando pra onde eu quiser? Tô vendo. Tu usa isso? Ah, Chururu. Here. Tu só pega o exército todo de vez e joga no inimigo. Não separa as unidades, não. é. Margaret. Aqui um cara parado. Tá funcionando mesmo não, essa desgraça. Oh meu Deus.
Eu mudei o bagulho aqui, o bagulho não muda, velho. Meu Deus, ao quadrado. Nossa, olha só, eu cochilei. Chururu. Abaixei a cabeça e cochilei. Vorderen. Ja. Funcionou. Verdere. Ah, agora não, agora vai. Sofrência. Agora eu acho que o inimigo não ataca. Mas aqui é outro jogo, né? Quem sabe? Então eu vou fazer um... Evoluir logo. 800 de comida. Farms are a good source of food once you have exhausted forage bushes and animals. Farms are built like buildings and must be periodically rebuilt. To gather food from a farm, click a villager, then right-click a farm. Tem comida aqui. É muito longe pra caçar, né? Tu acha o quê? Cadê? Onde é? Aqui, ó. Tem um bora aqui e tem um tal center ali do outro lado da tela. Onde mesmo? Nice to have allies on the map. Your ally, the yellow, Tô longe. can help you fight the enemy. Se testar ainda. You can also trade with your allies. To trade, you will need to build a market. Já dá uma tela que lotada de macaquinho, você tem que matar os macaquinhos. Macaco? É, Isso não existe não. existe sim. Tem um monte de macaco. É o Brasil, é? Hã? É o Brasil. Tá lembrando de São Paulo e tá achando que é uma tela? Não, é sério, é uma tela de um jogo. Agora eu não sei se é se é de mitológico ou se é de robô. Mythology tem uma relíquia que faz nascer macaco. Tela não tem não. Então é lá. Mas eu caçava comida do macaco. Matava os macacos comigo e botava comida lá pro povo. Hier. Bonnet. Pro. Selgere. Ah, tá pouco pra levar até aí. Lurid. Erlab. Treppa. Tá, vai pegar o outro já. Vai chegar. Chururu. Trebach. Selgere. Kid. Tem 3 velhinhos. To. Eu coloquei aqui pra fazer o quê? Pegar as relíquias? É, tem 3 relíquias na tela, lembra não? Eu tenho um aliado. Depois tá demorando muito fácil. Eu tenho um aliado amarelo aqui, tá ligado? E eu tenho um inimigo. Uma relíquia tá na base do inimigo vermelho, lembra não? Tem 2 pontes aqui. Modes for the minimap in the lower Aí tem 2 pontes e tem um aliado do outro lado. You can show only military units or only resources and trade Porra, units by tomei dano, fui burro. below and to the right of the Talvez eu morra agora. Tô com 1, morro não. Erlab. Verdere. Kid. Verdere. Vordere. To. Aqui o aliado. Não, muita cara. O aliado aí, ó. Ah, tá bom. Valgara. Kid. Vordere. Fjordga. Erlab. To. Sofrência, tô lentão de jogar. Raboye. Raboye. Kid. Verdere. Monsters normally appear There's outside one the way. building that created them. You can have your units move to a spot once they are created by using gather points. To set a gather point for infantry, click your barracks, click set gather point, then click where on the map you want your infantry to gather. Que interessante. Kia. Selgere. Fica sabendo.
Essa tela vai demorar. Tenho que fazer um exércitozinho pra coisar ali. Quero terminar a campanha. Quer dormir? Dorme lá. Muito sono. Na verdade era pra tu ir bem, né? Chururu. Quando eu comecei a stream, eu vi que eu ia ter que terminar essa campanha antes de eu ir. Erlov Chart. Toe. Tid. Treba. Tia. Calma, Tem muito bicho aqui. Não sei se eu vou lá pegar. Muito longe. ela longe, né? You can use the technology tree to see what Eu technologies estou are com uma casa lá dentro. Tem um bocado de fazenda aqui. button in the upper right corner of the screen to see the tree for your civilization. Пробуйте. 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 Margaret, Mata os inimigos com o quê? Como assim? Vou de arqueiro, vou de cavaleiro. Quero de botar barco. Vai botar barco ainda? Eu gostava de fazer com barco. Faço com o que agora? Rapaz, acho que é arqueiro. O que é que eu faço com arqueiro? Por quê? Ah, eu acho que arqueiro é melhor. Pô, arqueiro é melhor. Barco. Só que eu tenho que derrubar uns muros ali. Os arqueiros não prestam pra derrubar muro. Ah, agora mete aquelas catapultas dele lá. Ele cada. Essa tecnologia não existia no outro, não. Tá percebendo? O quê? Essa caixa de comida aqui. É mesmo. Não existe no original, não. Ela deixa os soldados 15 de comida mais barato. Só milícia. Também tem uma chamada arçonaria, que não existia no original. Tem no HD e nesse aqui. A arçonaria faz os soldados darem mais dano contra prédio. Vou mandar um velho pegar o bagulho aqui, né? Pronto, agora eu tenho que escolher. Posso ir de arqueiro ou posso ir de cavalo? Aqui, ó, arçonaria, tá vendo? Tô. Que é? Treba. Vou de barco para lembrar os velhos tempos. Chururu. NA barco. Gert. Erlov. 150 não era 100 um porto, não? Rabuga. 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 Welcome! If you've come for the relic, you can find it on the hill to the northeast of our town. Mid-tier. Tô fazendo os upgrades, tem que coletar mais rápido. Zero que. Não tô pegando ouro. Você gasta um pouco de ouro. Forgere. Toe. Margaret, Se eu vou de barco, eu preciso melhorar minha flecha. Mais visão. Eita, rapaz, ver os upgrades aqui tudinho. Descendo.
Ah, eu posso ganhar instantâneo se eu quiser. Oi? Se eu quiser ganhar. Eu não preciso invadir eles não, é só eu fazer um barco e botar meu velho, pegar o bagulho e ir embora. Ah, entendi. Não preciso invadir e destruir eles não. Chururu. Ah, Engraçado. Trabalho do porto. Docks. D, é pra ser o D. Mas é. D. Selecionei todos. Hahaha. Isso é prático. Selecionando todos eu posso fazer um bocado de barco de vez, tá ligado? Olha a minha burrice aqui. nem sabia que podia. Nos outros não podia não. É aqui que pode. Пробуйте. Limitology dá. 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 Sabia. Só que não com atalho assim. Tem que selecionar na mão assim. O jogador clica assim, é. Assim, ó. Seleciona tudo. Tô com dano no máximo, tô com alcance no máximo. Tem várias coisas pra fazer aqui, só que não posso porque eu tô sem casa. Kia. Треба. Тоу. Пробуйте. 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 Эрлов. Kid Toe. Bid Fear. Lembra que esse cara fazia as unidades, não tá fazendo nada. Forgere. Bid Fear. Tchau. Já vou dormir. Não aguento mais. Já cochilei aqui. Olha os inimigos aí. Ah, show. É, tá do outro lado da ponte, por isso que eu não atravessei. Falta um. Gata aqui. Só pegou até acabou. Porque uma relíquia tá lá dentro, caralho. É 3. Oxe, topou. Meu barco atacou. Então, O quê? pegando aí. É, tem que pegar. Só que pra pegar tem que destruir esse cara. Opa, filho da puta achou a sua ovelha. Matei uma. É, eu ia matar pra ele não pegar, mas eu peguei e deu ruim. Kid. Toe. Treba. As fazendas se auto-organizam, olha que engraçado. Tem um bagulho de botar só. Só que se tiver um, ele não vai botar só, ele vai pra outra. Se botar o quê? Aqui eles, tu viu que ele faz só a fazenda, né? Porque tá ligado. Só que se tiver uma fazenda livre, eles vão fazenda livre, não vai refazer só. Daí não desperdiça. Isso, podia. Eles quando eles acabaram, eles fazem o grão ali, eles vai botar. Hora da invasão dos barcos. Bring back one more and you will be victorious. Vai invadir. Tá só errando os tiros, tá vendo? Tô. Tem uma tecnologia pra não errar. Tu não avançou, tu não evoluiu. Não dá pra evoluir mais do que isso, não. Эрлов. Mas dá pra fazer uma universidade. Пробуйте. Пробуйте. Universidade, ela. Tem que ter profissão universitária. O quê? Tem que ter profissão universitária. Também nunca joguei assim. Sabe o que esse negócio faz? Não. Chururu. Sabe o que esse cara... O que faz? Deixa os cavalos mais rápido. Acho que tá jogando bem fácil. O quê? Tá jogando bem fácil. Jogando no hard, ué. Nossa, o rádio tá nesse nível aí.
Tu não viu não que eu baitei os caras pra cima ali, fechei com os inimigos e controlei cada tipo de unidade pra bater nos caras certo? Olha, os barcos estavam sofrendo aqui e não tava fazendo dano. Só fosse os caras chegar aqui e pegou fogo. Fiz mais unidade. Por quê? Nem fiz mais unidade. Usei esse que veio. Ele é duro de quebrar. Quebrou agora. E os caras também estão sem dano. Sabe o que esses negócios faz? O quê? Esses dos ferreiros aqui. Ah, é, as armaduras dos caras, as armas. A arma é esse aqui, o dano. Só tem esse aqui de dano. Esse daqui é a armadura. Onde fazer um cavalo? Acho que ele não é faro. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Eles atacam com mais precisão em coisas que se movem. Balísticas. GG, já foi. Já tá com espada já? O quê? Já tá com espada de realismo? Estão na minha casa. Kia. Que inimigo burro, hein? Deve estar usando o Bahia antigo, hein, caralho. Cavalo burro. Como? Cavalo passou direto em vez de atacar o inimigo. Quebrou de cavalo vai ser um. Cadê a relíquia? É o quê? A relíquia aí já. Tá bugado, não tá sendo, ele deve ser o aí antigo, não tem como não. Só mandar ficar parado que os inimigos não saem mais dali. Ô caralho, eu já ia falar, eu tenho mais alcance que o Tal Center, aí eu consigo bater no Tal Center e o Tal Center não me vê. Eu tenho 4 mais 2 e o Tal Center tem 6. Ah, essas unidades dos animais. Ele sabe, o bagulhozão gigante, ó. Eu já vou meter a mão no Tal Center e derrubar essa porra. Produzindo mais soldados, por isso que dá foda.
Eita. Eita, morri. Eu consigo fazer, tô sem armadura. E agora? Eu terminei de destruir os inimigos, mas só o trabalho. Já ganhei já. Congratulations. Já. You've Hey. captured all 3 relics. Eu? Pronto. With the 3 relics locked away safely in Scottish churches, men murmur that we are blessed by the heavens. Our army now stands a chance as we prepare for the final clash with the English. Scotland now has archers and knights of our own with which to meet Longshanks. We march south to Falkirk, where we will join with the army of William Wallace and plan our combined attack upon the English castle. Aqui é a última tela agora. Eu vou, a última tela já. Derrubar o castelo. The only way that we can hold the boggy lowlands around Vai lá. is to build the castle and as many Tchau. constructed Tchau. These fortifications will serve to protect our capital as we construct siege weapons with which to assault the English castle. Once the castle is constructed, Wallace himself is sworn to join our forces. Together, we will attack Longshanks and his English troops. Objectives. So, now that I'm alone again, let's go back to English. Sure. I wish I had some more cappuccino. I think I can arrange that real quick. I'm also going to take a piece. Forgot my cappuccino. But that can be arranged real quick.
Okay. Here, by cappuccino. Time to finish this campaign. It was more fun than what I expected. The English can attack at any time. You have some walls already, but you should complete them as soon as you have enough stone. Kid, tall, Erlab, bit fear. Kid, good. Margaret, Erlab, tall, Margaret. You can also build towers to defend your city. Units can garrison within a tower for defense and protection. And They would send some walkers. That was how they started the battle, I remember now. I would send some knights down to kill the walkers they would send. But they are not doing that, they are doing some different shit. What the fuck? Kid, tall, bit fear. Erlab, tall. Holy shit! Not kill that troop. Tall, Divide and conquer. Kogo, Kogo. Let's kill the lancer with my knights. Erlab, tall. Bit fear. if you have surplus resources of one Two kind, died? How? you can sell them for gold at your market. You can then use the gold to buy what you need. Kid. Margaret. To build a castle, you must first advance to the next age, the castle age. English bowmen. I killed them with ease actually, the fuck? Kid. The advanced buttons let you set combat states for your soldiers. A defensive soldier will be less likely to attack an enemy that comes near him. Click a military unit, then note the combat stance buttons in the lower left corner of the screen. Where is that fucking castle? There's no castle. Using the advanced buttons, you can also command a soldier to patrol an area between 2 points and guard or follow another unit. Margaret. Fear. Tall. Bit fear. Tall. Bit fear. Tall. Kogo. Cannot go much farther because there's a tower over there. Tall. They're exploring. Kid. Bit fear. Tall. Tall. Fucking hell, this is so annoying. The advanced buttons allow access to a new type of formation. For example, with a box formation, you can protect a weak unit, such as a monk. Kid, beat fear. Tall, cart. The Pathfinder is retarded. My god. Margaret. Tall way. Bit fear. Tall. Kid. Bit fear. Kia, So slow. Margaret. Tall.
kind of very slow. I could do with some more ashes, but I think I'm fine. Congratulations! You're going to find lots of things to do in the Castle Age. For starters, try building a siege workshop to make battering rams and other siege weapons. No, for starters I'm going to make a fucking castle over here. No one's going to pass this shit anymore. I've run out of archers. I need some archers. No. I'd rather some mounted archers. Some more auto damage. Oh, some actual economy upgrades. I can evolve further. My economy is so poor. It's shameful to me. Kia. You may need to assign extra villagers to gather stone, so you'll have enough to build the castle and all the fortifications you need. I don't need any fortifications there. I need wood to get the wood upgrade. That's not how shit works. Great! You have completed the castle. Sir William should be here soon, and then it will be time to attack the English. Less than 1 is speed. If you would move the stage, you could see the boats there, usually stuck. One of the most powerful units is created at the castle. Create 10 more wood raiders. I enjoyed sieging this thing with full of ships. My population full of ships. I mean, I can land there with these units. We call it a day. William Wallace, it's different now. It was just a wood raider before. OP shit, no one can even get close. With William Wallace and his wood raiders on your side, the English may be in trouble. Once you have a large army with plenty of siege weapons, go destroy the English castle. Forgere, Boonage. Raboye, Raboye. Raboye. They're evolved to pikemen.
castle heals allied infantry in a 7-tile radius. Makes your castle and towers stronger, making them 30% faster. This is so OP and this is so cheap. Like it's so OP as fuck. Can heal around the castle. That is some magic power. I have no fucking food. Give. Bit 4. Пробуйте. Need to fire accurately. I need the thing that fire accurate. Again. On the university. Arla, bit there. Rob. Gold. I did cost wood. Now I cannot comprehend how I cannot change the speed. Seven plus 2. The town center has 6. The fuck? But
Tower has 8 plus 2? Ah, fuck. Why is the town center so shitty? It has 80 plus 2 barra 1. Minimum? Oh, there's a minimum. Trebuchets are massive siege weapons with a great range, available only in the Imperial Age. Remember that trebuchets must be packed to move and unpacked to fire. My range is too small. I can make heavy cavalry. Crazy. Donjons. Engine. Nothing to buy. Accept the siege workshop. Trebach. Работе. Good job. With your new siege workshop, you can make battering rams. Rams are slow, but they are resistant to arrow fire and excellent at knocking down walls. You may need some rams to attack the English castle. Siege tower. This was not something that was here before. Fuck. They count as an idle unit. I was going to make something. That cannot run me over. I do not need it anyway. Do have something from the siege workshop. Fuck. The other units suck. I'm going to make an Asherah for this life. Quite expensive. Erlov. Trebach. Работе.
The economy is destroyed by 2 ships. They are attacking. I mean, they are more powerful than the original AI. They suck balls. Steer. Margaret. Oh. He died. Oh, big shit. Can attack me still? I remember killing it with Win was alone. You just leave it and watch. Not to pick right that damage. Oh, these guys cannot be great. I can destroy it before it can destroy me. The English castle at Falkirk is no more. The English pretensions in Scotland are surely at an end. The forces of Wallace are triumphant. You are victorious! It looks certain that we would be defeated. Complete the William Wallace campaign, Guardian of Scotland. More than outranged by English. Got 3 achievements during this campaign. The first one was chain 5 villages, get to the feudal age, and I'll complete the campaign. William Wallace has shown us the path to victory. Although he is but one man, he inspires great deeds in others. Many of the Scottish knights and lords have drawn their swords with his. Wallace's own sword is a 5.5-foot beast, forged of course in Scotland. He has sworn not to rest until his sword finds the neck of Edward Longshanks. The struggle will continue, but we have learned the ways of war. Now, it is the English who fear. Seven? I thought that was 6. So this is the landing campaign. Oh, it's gold because I did it on hard. And this is because I did it on default, standard. I have never understood why standard and moderate are different. Moderate should be the standard. Easy should be easier than intended, and hard, harder than intended. Anyway, you learn how to click. It's the same stage, at the same stage, even the design. Although I think it was the third one, the 50, the 41. It looked very weird to me. So I guess that was it. They recreated the stage very closely.
And sometimes the AI was so dumb, I think they use it, the old AI. But the units themselves are different. We have different technologies, like the arson thing. So it's different. You can get to very different results. The civilizations themselves are different. So yeah, I thought this was not going to work. I almost quit. Well, you saw me. I almost quit at that time. But then, this is good. I think half my stage is missing. I know, it's like that. It's just weak like that. Very good. I want to play more. I want to play the other campaigns now. There is the Return of Rome DLC. That's what I came to see. I have my series here on YouTube. You should be watching this on YouTube. And I have the series where I finish with Age of Empires 1. It's the music of Age of Empires 1, man. Holy shit. It changed it like a menu, like some kind of launcher. And I can go to the Rome skirmishes. And they are different. Oh shit. The first Punic accent of Egypt. This is the Latin campaign. Even the style of writing those letters. Lot of Greece. The first stage of this one, you start lost and have to find your guys. Voices of Babylon. Holy shit, I want to play this so hard. Holy shit. But once I wake up. Not tomorrow because it's already past midnight, I suppose. Yeah, it is. But I did not play the Age 1 Definitive Edition. We complained about many things over there. Mainly the time placement. But let's see how this AG2 with AG1 weird thing works. Let's see that accent of Egypt. Let's see those campaigns and how they made it. Because just looking at it was really awesome. Because I played this original campaign of the tutorial of AG2 and it was so loyal and so good, so well tailored to it. The AI was quite dumb, but it was better than the original, to resume it, because the AI was better. They attacked me constantly, the original could not do that. Furthermore, that's about it. And so with that Age 2, when I saw those names and that fidelity, it felt good. Well, see you then.